Today I am in Ngong Town. I have come to meet Immaculate. She is a patient at King David Hospital where she does her dialysis twice a week on Mondays and on Thursdays. And the dialysis usually takes 4 hours every single day she comes here. So dialysis is important because it helps to, rid off the toxic waste and excess fluids from the blood. And it's done through the machine which cleans the blood, and then the blood is taken back to her body. And dialysis is what has kept Immaculate going, and it's what has gotten her to this point. So most specialists will tell you that people living with diabetes and high blood pressure are at a very high risk of getting kidney disease. And Immaculate, unfortunately, she has high blood pressure. So it's one of the contributing factors that led to her kidney failures. We've been here for the last 4 hours, patiently waiting for Immaculate to, do her dialysis and finish in good time. So now we are done with dialysis, and I want to take you to Immaculate's place at her home in Kabiria, where she will tell us more about her journey with kidney disease. So thank you for tuning in. Keep it locked. We have left King David Hospital, so we are headed to Kabiria, and Immaculate tells me that she has to take 3 different matatus or buses to get to the hospital for her dialysis every Monday and every Thursday. And so she takes a bus from Kabiria, where she lives, and then she connects to Donyo. They call it Donyo. That's a Dagoretti market where they sell meat. Yeah, meat is very cheap here, guys. And then from Donyo, she takes another bus to Karen. That is bus number 2. Then from Karen, she connects, and then she gets a bus to Ngong. It's already very exhausting for her, moving from one bus, connecting to the other, and somebody is sick, and but what does she have to do? Life goes on. Life goes on. But with strength, with prayers, she conquers every single day. So finally, we have arrived at Kabiria. This is where Immaculate lives with her firstborn daughter. The other one is in school, I understand. She's in Form 4. Immaculate, mambo Poa. Unaishi mbali. Alafu pia hizi hustle zote from Ngong to Kabiria to sijui where. Karibu. So unachokanga sana mama? Sana. Nachoka. Nachoka. Na sasa inabidi. Sasa unafeel aje saa hizi after dialysis? Nafeel saa hizi ingine nafeel kisugusu. Kuchoka, but ile maji uzito imeisha. Because hata kama wakati hujafanywa dialysis nilikuwa weak kuliko vile niko saa hizi. So Immaculate, tuambie story yako mama. Uli realize when uko na issue ya kidney? Kwa majina naitwa Emaculate Ongala kutoka Games Yaya. Niko na 35 years old. Nimesoma mpaka Form 2. Mimi ndio first born kwa watoto wanne. Na mama yangu alikufa nikiwa na 17 years old.
nikang'ang'ana. That time nilipata kama already niko na watoto wawili. My first one nilipata nikiwa na 14 years old. Na second nikapata nikiwa na 16. Ikuwa kazi rahisi sana kulinda watoto, na hiyo hali ya age yangu bado nilikuwa mtoto. But nilistruggle cause wakati mama yangu alikuwa alikufa akizaa last one wetu. Sasa ilibidi mimi ndio nabaki na huyo mtoto mdogo. Singeendelea na masomo tena. Mama alikufa akawacha huyo mtoto. Sasa ilikuwa inakaa kama niko na watoto watatu. Vile mama alizikwa, baba alikuja Nairobi. Mimi ndio nilibaki na hao watoto. Ikabidi life ikaanza kuwa ngumu sana. Ikabidi nichukue huyu last one wetu nipeleke kwa children's home Nyang'oma. Hapo vile nilienda nikasema baba ya mtoto bado still alive. Hapo sasa inabidi unalipa kama mtu unalipa secondary school, because baba ya mtoto kama ako lazima ulipe fee. Ilibidi nifanye kazi yote nilikutana nayo. Nilifanya kazi ya maid, nikafanya kazi yoyote bora tu nisaidie wale watoto wangu, na huyu pia nirushe kitu hapa shule. Hapo children's home. Mpaka huyo last one wetu alifika 4 years, ilibidi niende nimchukue. Because nilikuwa naona hapo at least anaweza atabaki na shosh kama bado natafuta kitu ya kufanya. Ilibidi nikuje sasa nitoke huko side ya Bondo, nikuje huko Nairobi. Kukuja Nairobi nilikutana na msichana mwingine alikuwa anaitwa Masi. Nilikuwa nafanya kwake, aliniweka namfanyia kwa beauty shop yake. Alikuwa ananilipa 4K every month. Na hapo ndio nilimfanyia kazi nzuri. Mpaka wakati alikuwa naenda huko US akaniwachia beauty shop yake. Hapo ndio nilianza sasa kuishi. Nikaenda niende nilete hao watoto nianze kuishi nayo. Nilikuwa nafanya beauty mbele naishi nyuma hapo tu, the same place hapo Kibera Olympic. Nikakaa hapo ndio nilipatana na mzee wangu. Tukaishi na yeye kitu 6 years. Ambapo hapo ndio nilipata third born wangu. Wakati nilipata kitu 2 months nilianza kuwa msick, mguu zinafura, pressure iko juu. Nikaenda St. Mary's Hospital. Vile nilipeleka pale St. Mary's Hospital sikuwa na jifahamu, because hiyo pressure ilikuja ile strong kabisa. Kupelekwa pale nika-admitiwa, nikakaa kitu 2 weeks ward. Wakanitransfer Kenyatta. Vile waliniambia niko na shida ya kidney, lazima nianze kutibiwa Kenyatta. Sasa nilikuwa naenda Kenyatta clinic, nikirudi mpaka nikafikisha kitu 4 months. 4 months sasa ugonjwa ilikuja, nimeanza kufura mwili. Ilibidi niadmitiwe huko Kenyatta. Kuadmitiwa Kenyatta ilibidi nikae hapo for kitu 5 months mpaka nikapata mtoto wangu. Niambie, umesema ulikuwa pregnant and after 2 months ukarealize rather ulikuwa pregnant, then after 2 months daktari wakarealize uko na kidney problem. Yeah. Wakakwambia huwezi survive na hiyo pregnancy mpaka utoe huyo mtoi. So what happened after kuambiwa hivyo? Nikaenda nikashare na mzee.
akaniambia siwezi tolewa huyo mtoto, ama kama natolewa mtoto nikuje ni pack vitu zangu nitoke. So sasa wewe ukaona usave tu marriage yako, uvumilie tu na hiyo pregnancy na hizo complications zote, lakini uzae mtoto. That time cause unajua vile nilikuwa sikuwa nimeshaona vile mwenye ako na shida ya kidney anapitia shida. Sikujua nitapitia hizi shida zote. Mimi ndio nilikuwa weak cause vile nilikuwa mgonjwa, nilikuwa naweka oxygen nikitolewa kwa hizo muda zote. Naweka oxygen nikitolewa hivyo. Vile nilizaa sasa nilikuwa weak, nimeanza kufura mwili, niko weak kabisa cause nilikuwa already niko na shida ya kidney. Hapo ndio wakapeleka mtoto wangu nursery, mimi nikabaki ward. Sasa nilikuwa napelekwa na nyonyesha mtoto, nikirudishwa napelekwa, nikinyonyesha mtoto narudishwa, mpaka ilifika mtoto akiwa na 8 days. Hiyo siku ya mtoto aliingiza 8 days, ilikuwa Sunday. Nikanyonyesha mtoto saa 12, saa 3 kurudi, nikaambiwa mtoto ameaga. Vile waliniambia singeitika kwa saa 12 mtoto alinyonya vizuri. By saa 3 niliwaambia haje mtoto amekufa na nilimwacha akiwa sawa. Walinidelay mpaka kitu saa 6:30 ya usiku ndio wakaniletea mwili ya mtoto, ambapo huyo mtoto hakuwa yangu. Ilibidi singeweza chukua mtoto ambayo si yangu. So after kuona hiyo mwili ya mtoto na si wako, ni nini chenye ulifanya next? Na ilikufanya ulifeel aje? Did you call home? Ulipigia mzee kumwambia? Nikapigia mzee. Vile nilipigia mzee wangu ati mtoto amekufa, hapo ndio alikata simu yangu na sikumwona tena. Aliniwacha huko Kenyatta. Saa hizo uko na hiyo shida umepitia yote, una hata mtu wa kushare nayo. Watu wa home pia, watu kina pale nimezaliwa, kuna mwenye alikuwa ananivisit hospitali, mpaka sijui waliona niko peke yangu, ndio maana mtoto yangu ni kama mtoto yangu alichukuliwa tu. Pole sana. Asante. Ilibidi singerudi ward. Nilitoka nikakimbia Kenyatta. Singeweza kaa pale kwa hizo vitu nilipitia. Nilikuwa naona hata kama naenda kujinyonga, na hiyo pain bado wananiambia niko na shida ya kidney. Saa hizo na expect unaweza hata ongea na mzee wako, saa hizo pia yuko amekufungia simu. Umesema ulitoroka kutoka Kenyatta. Ulienda wapi? Ilibidi nijifiche nirudi mpaka kwa nyumba. Kufika kwa nyumba napata watoto wangu wako hapo kwa nyumba, wajaenda shule, na hata kukula chakula peke yake wana kitu ya kukula. Nilipata tu jirani mwema ndiye walinunulia mchele kwata, wakapika hiyo usiku. The next day wakujua itakuwaje. But vile nilifika pale, nilikuwa nadhani hata mzee yangu atarudi. Alikataa, hakurudi mpaka wakati shosho yangu alikuja akanichukua. Watu wa anko yangu huko kwa kina mama walikuja wakanichukua. Vile nilienda pale, wakaenda na mimi ushago, kaanza kupewa madawa, ni kama wanajaribu kama naweza pona, dawa ya kienyeji. Kumbe ndio ilikuwa inaongeza hiyo kitu inakuwa wasi. Nilitolewa pale
kuna mzee mwingine alikuja akasema, hapana, mnaua Emaculate. Hebu mpelekeni hospitali muangalie shida iko wapi ndio mwanze hata kumpea hizi madawa. Shosho yangu alikuja akanichukua na gari akanipeleka, singeweza tembea, nimefura kila mahali. Nimefura hata tumbo, ni as if nimebeba twins kwa tumbo, na saa hizo nilipata ninakuwa nimezaa. Mwili niko weak, siwezi tembea. Nikiingizwa hiyo catheter kufanywa nini, hizo pain zote nilikatwa nikifeel, napiga nduru. Na ile kitu iliniuma sana cause wako wanafikiri nita survive. Mpaka daktari mwingine anasema cause Emaculate ata make it. So ujifundishe kuweka hiyo catheter kwake. Vile niliwafeel singeweza ongea, wakakuja nikawaambia, by the way nyinyi ndio mtaniwekea catheter. Yesu ndiye atanifanyia hiyo operation. Vile walikuja wakaanza tu. Nakatwa nikifeel mpaka wakamaliza. Kutoka hivyo wakaona, shosho yangu wameona nimetoka theater. Natoka theater immediately nawekwa kwa dialysis. Na nilitoka kwa hiyo theater. Na hizo pain zote nilikuwa napiga nduru wananikata tu. But nashukuru Mungu alinitoa pale mpaka nikafanyiwa dialysis. Mpaka ndio dialysis bado naishi nayo mpaka wa leo. Nashukuru pale Mungu amenitoa. Nimeona 35. Unajua 35 ni young sana. Manyanga kwanza. Na wenye uko Black Beauty. So lakini nimerealize venye tulikuwa tunatembea hivi naona hautembei straight. Ni issue gani uko nayo other than kidney problem? Ni spinal cord. Spinal cord iko na shida. Sasa ikafanya nikabend, siwezi simama straight. Cause pale nilikuwa nalalia kwa kiti. Vile sasa niseme for example vile nitoka huko Homa Bay kutoka ward. Sasa kurudi Nairobi ndio niangalie vitu zangu niliwacha wapi, nilikaa aje. Kurudi napata landlord amefunga mlango. Mzee pia amefunga mlango. Sasa vikuliwili kwa mlango. Ilibidi niende Wanye nikaishi na aunti yangu. Vile nilikuwa mgonjwa, kuishi na mtu mgonjwa hivyo, nilikuwa nalala kwa kiti. Na hiyo duration yote for 1 year nikilala kwa kiti, na pale kiti ilikuwa koshoni imeisha. Ndio iliniletea hii shida ya spinal cord. Cause nilikuwa nalala nikijikunja, singeweza kuwa straight. Ikianza kuniuma napiganga nduru kama mtoto. Ambapo mimi vile watu wanalala tu kawaida, mimi siwezi lala bila kumeza dawa. Lazima asif nanunua usingizi kila siku. Unajua watu wengi wenye wako na issues za kidney ama ugonjwa tu different, yeah? Wanaonanga ni kama especially mtu kama hauna kidney moja imefail, hiyo ingine ndio ina function. Mtu anaonanga ni kama hautaishi for long. So wana lose hope. Families wana disown, au pia wenyewe wana lose too hope na life. Hawataki pia kusaidika, hawataki kwenda dialysis. Ni ujumbe gani unaweza wapatia? Ukiwa na ugonjwa wa kidney, hapo ndio utajua wenye wako karibu na wewe. Kama mimi watu wa relatives wengi relatives wangu kwa sana huko kwa kina pale nimezaliwa, unapata wamekaa mbali na wewe. Hawataki kusikia story yako cause wana lose hope utakufa, vitu kama hizo, ambapo si hivyo. Cause me walianza kuniweka ni lose hope nikiwa na kitu 4 months nikiwa na hiyo ugonjwa, ambapo hata kuna one of my auntie aliniambia, Emma, mbona unashuka nywele? Kwa nini unataka kuenda kupea watu wa mochari kazi ngumu? Vitu kama hizo. Watu wanakuona as if already you are dead. But si hivyo, cause nikikumbuka pale Mungu amenitoa nikafikisha mpaka saa hii naelekea 4 years na hii shida ya kidney. Naambia msilose hope na mkue bona tu ujikubali. Hiyo mimi sasa ni hivi, mimi ni Emma niko hivi. Naona Mungu ameniweka niko tu na hiyo shida
kidney na pressure ilo na hiyo spinal cord, but bado naona future yangu iko hapa mbele na siwezi lose hope hata kidogo. Hata sijioni kwa wale ati nitakufa hapa karibu. Hiyo ndio hope na kuanga nayo, na hiyo kujikubali imefanya naona tu hii life lazima niishi na nitaishi hivyo. Maybe kama nipate hiyo kidney, maisha bado itasonga. So in most cases, when a patient has started dialysis, it's not going to be easy, or rather stopping dialysis is never a good option unless they're going to do a kidney transplant. They say that dialysis usually it reduces your life expectancy to between 5 and 10 years, but there are patients whose lives have improved tremendously to greater health even with dialysis, and their life expectancy has improved between 10 to even 20 years, and some even 30. So it's not always that dialysis, somebody has to go through dialysis until they die. There are always other options. Finally, ni ujumbe gani yenye unaweza ambia watu wenye wanaochi video? Kwa naomba tu usaidizi, mwenye atakaa mimi ni mwenye ataguzwa na historia yangu anisaidie. Msichana yangu alipata C-plan na hajajoin college. Tuko naye hapa kwangu kwa alikuwa natamani aende afanye college, at least yeye pia apate kitu ya kufanya. Na kwa hii sana nipate mwenye atanipeleka usiniangalie hii spinal cord, inaniuma sana. Na hiyo story ya kwenda tupimwe too much, nipate pia hata saa zingine fare ya kwenda hosi na kurudi, mtu hawezi kosa kwenda dialysis. Inabidi na struggle, naomba kwa plot zingine mpaka inafika wakati mtu anachoka hata na wewe, amejua tu Ema ndio yule anakuja anaenda kuniomba fare ya kwenda hospitali. Tumechoka na hiyo story yake ya dialysis na nyumba kulipa. Hilo nyumba hivi tunalipa 5K na already hata saizi nimekaa karibu 3 months bila kulipa. Kuna welwisha alikuwa nisaidia kulipa na alikuwa na shida mpaka sasa aliwacha. So we have come to the end of today's show, and I really appreciate everyone who has taken time to watch, to subscribe and to like. Please share the video, and if you can, please you can send a message of hope to Emaculate, or even send her fare to go to hospital for her dialysis or for her to buy medication, because she's jobless, she doesn't have any source of income, and it gets tough. So if you're able to support Emaculate, please feel free to contact her on the number provided, and we shall appreciate your support.